Is it so? Yes, it's visible, doctor. It's visible. Okay, Yeah. fine. Should I start? So, yes. So I'll just introduce the audience. Right, right, Yeah. right, right. So, good evening, everyone. Welcome to today's webinar. We are delighted to have all of you here for this session. It is my pleasure to introduce our distinguished speaker, Dr. Sahil, a highly experienced oncologist. He's working as senior consultant in medical oncology department at BLK-Max Hospital, New Delhi. Dr. Sahil, we truly appreciate you taking the time to share your expertise with us today. We also have a translator with us, Vinega, who will be helping our doctors from DRC follow along smoothly as they speak French. Dr. Sahil, as you speak, please kindly pause occasionally to allow the translator to convey your message accurately. Sure, This will ensure that all our attendees can fully engage with the session. So, without further ado, let's begin. Dr. Sahil, over to you. sure. Okay, thank you. Um, Hi everyone. I am Dr. Sahil Bambroo. I'm a senior consultant in the Department of Medical Oncology at BLK Max Hospital, Delhi, India, and I'll be talking about breast cancer. We'll be discussing general aspects of breast cancer, and we'll not delve into a lot of details, but common issues that we come across while talking and discussing about breast cancer, because a lot of us do know about basics of the disease, and there are just some finer points and some misconceptions that we have even when we are treating patients, and that's what we'll try to touch upon today. So, Yes, thank you. right. Uh, uh, Good evening, Doctor. Please, will you allow me to go along with you, translate Sure. for the Yes. French community over here? Yes. Please, if you may go back to the previous slide. Yeah. OK, donc bonjour à tous. Moi, c'est Winigar. Je suis le traducteur aujourd'hui. Nous apprécions votre présence, respectable docteur et spécialiste dans vos différents domaines. Donc, j'espère que je me fais entendre. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein et nous avons comme présentateur le docteur Sahil Bambroo. Donc, c'est un consultant principal au niveau spécialisé dans l'oncologie au niveau de l'hôpital de BLK-Max hôpital. Donc, ça, c'est à New Delhi. Donc, il dit que nous avons l'habitude de comprendre à peu près les, les notions basiques de ce qui est trait au cancer, mais c'est juste qu'il y a quelques imperfections au niveau de la conception de la chose. Et c'est ça que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Thank you. Over to you, sir. Right. Thank you. Now, a basic introduction about the disease. Breast cancer is a disease that occurs when breast cells grow out of control and form tumors. It can, it mainly affects women and can rarely affect men also. Common symptoms are a lump in the breast, a change in the breast shape, dimpling of the skin, um, milk rejection, fluid coming from the nipple, and it could be blood also occasionally, a newly inverted nipple, a red or scaly patch on the skin. Yeah. Donc, au niveau de l'introduction, le cancer de sein, c'est une maladie qui attaque généralement les femmes et c'est dû à une production ou bien dû à une tumeur ou une cellule cancéreuse qui croît au niveau du sein. Et donc, cette maladie attaque généralement ou spécifiquement les femmes, dans des cas rares, les hommes. Donc, les symptômes que nous avons généralement, c'est donc les seins qui ont des nodules ou bien donc nous avons des changements dans la taille du sein, donc un sein qui grandit en taille. Nous avons également la couleur de la peau qui change
nous avons un rejet du lait maternel ou mammaire. Ensuite, nous avons des fluides ou bien des muqueuses qui sortent du sein. Nous avons également une sorte de mamelon, donc additionnel ou qui n'a pas sa place, qui apparaît. Et nous avons également euh, donc des rougeurs au niveau de la peau. Donc voilà à peu près ce que nous avons. Yeah. So, talking about absolute numbers, when we talk about the cases of cancer, breast cancer specifically, across the world, we find most of the cases coming from Asia and Europe, and a significant proportion also from North America. Africa, we find around 8.6% of all the total breast cancers that are reported worldwide. Along with that, if we Yeah. Donc, il a fait un constat global. Donc, sur les patients, j'espère que je me fais entendre. Sur les patients atteints du cancer, nous avons donc la majorité des cas de cancer sont trouvés en Asie ou oui, en Europe. Donc, c'est généralement, ou bien en Amérique du Nord. Donc, très peu de cas viennent d'Afrique. Donc, nous avons environ 8% des cas qui sont d'Afrique. Yes, over to you, sir. Yes, sir, you can carry on. Hello, Dr. Sahil. Dr. Sahil, we can't hear you. Maybe his mic has. Yeah. Mais what is that guy, quoi?
Uh, Dr. Sahil, we cannot hear you, but are we audible to you? Vinegar, can you hear the doctor? No, I cannot hear him. Okay. Hello, good afternoon. Can you hear me now? Yes, we can hear you. But Dr. Sahil, we cannot hear you. I think he's left. He will rejoin. Yeah, he's gonna rejoin. So please wait for a minute. Am I audible now? Yes, yes, doctor, you're audible now. I am sorry for the issue. I think there was something wrong with the speaker. Yes, doctor. Right. It's okay. It's all right. Um, Yeah. so I think I was just talking about these particular figures that are from Globocan Uh, 2022. doctor, Am I we audible? cannot see your screen. Can you see my screen now? No, doctor. Okay. Is it visible now? Yes, yes, it's visible, doctor. Yeah. So the data from Globocan 2022 highlights the number of breast cancer cases that we are finding from each continent. Most of the cases are being reported from Asia, followed by Europe and North America, with Africa reporting for 8.6% of all cases of breast cancer. Talking about the most common cancer worldwide, it's lung cancer, and breast cancer is the second most common cancer worldwide, accounting for 11.5% of all cancers reported globally across both sexes. Among women, the most common cancer is breast cancer, which accounts for 23.8% cancers worldwide. Yes, OK. Donc, le docteur expliquait donc le ratio, enfin, le, le rapport global du cancer mondialement qui a été reporté en 2022. En 2022, donc, il a été reporté que la plupart des cas de cancer sont remarqués en Asie, qui a la grande majorité des cas de cancer, suivi par l'Europe. Et ensuite, nous avons l'Amérique du Nord. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme. Donc, l'Afrique a juste 8,6% de cas de cancer. Et nous avons également la majorité des types de cancers, enfin les cancers qui sont plus récurrents. Nous avons juste le cancer de poumon et le cancer de sein. Donc, le cancer de sein est le deuxième, après le cancer de poumon, des cancers les plus récurrents ou bien les plus observés. Maintenant, dans ce ratio, nous avons la majorité des cancers de sein qui est relatif aux femmes. Donc, c'est les femmes qui ont plus ce cas de cancer. Yes, sir. Sorry.
Yeah. The most common symptoms of breast cancer are Mm. a lump in the breast or armpit, which may be painless, breast dimpling or skin texture Mm. changes, breast or nipple pain, an inverted nipple or nipple discharge, changes in the breast shape and size, and swollen nodes around the breast or elsewhere in the body. Mm. Donc ici, voilà les symptômes du cancer de sein que nous observons. Donc ça peut être un nodule mammaire au niveau du sein, ou bien au niveau de ses aisselles, ou bien nous avons donc la texture du sein et la couleur de la peau qui change. Donc, nous avons également les mamelons qui peuvent changer de forme ou qui peuvent être, dont les formes peuvent être altérées. Nous avons également euh, donc des mamelons qui ont une position opposée, c'est-à-dire inversée. Donc, vous voyez le mamelon, au lieu de pointer vers le bas ou bien de pointer directement, donc il change de position ou de direction. Nous avons également la taille des mamelons, enfin, des mamelles qui peuvent changer et également des nodules donc, qui peuvent se former soit dans le sein ou quelque part dans un autre endroit du corps. Yes, sir. Yeah. So this is a diagram which shows the same things that we've discussed, but in a very graphical way. So these are various breast changes and warning signs that need medical attention, and these should not be ignored. So any hard or soft lump in the breast, armpit, or chest, any breast sores that don't really heal after a course of antibiotics, redness, puckering, or thickening of the skin of the breast, an inverted or a suckened up nipple, change in the breast shape and size, and any bloody, cloudy, or any type of discharge that is coming abnormally from the nipple. So, any of these on clinical examination warrant further evaluation from our side. Voilà. Donc, ça, c'est une représentation graphique de ce que nous avons discuté tantôt. Et ces symptômes ne doivent pas être ignorés. Donc, que ce soit un bouton qui se forme ou bien un nodule qui se forme au niveau des mamelons ou bien des mammaires, ou bien que ce soit donc une sorte de ganglion ou bien d'inflammation que nous avons au niveau du sein, ou bien ce qui ne guérit pas, par exemple, bien une infection qui ne guérit pas au niveau du sein, ou bien si nous avons des rougeurs au niveau des mamelons ou bien une partie du sein. Donc, tout ça là, nous ne devons pas ignorer. Il y a aussi des liquides qui peuvent couler du sein, donc que ce soit un liquide, que peu importe la couleur, ou bien des décharges de muqueuses qui sortent du sein, ou bien une déformation du sein, ou bien un sein qui a été abîmé ou affecté et a changé sa forme, les mamelons qui sont creux. Donc, tout ça là, ce sont des symptômes qu'il ne faut pas ignorer après examen clinique. Yes, sir. Now, every woman should be advised to do a breast self examination at least once a month, 2 or 3 days after period, and this includes a thorough examination of the breast and the armpit with a raised arm, preferably after taking a bath. Um, we should be using finger pads with a shower gel or a massage oil. Up and down and wedge like and circular movements should be used to feel the breast and understand if at all there are any lumps or any dimpling or any abnormal changes or deformations or any leakage from the nipple. Donc, il est recommandé à toute femme de faire au moins une fois par mois un examen, un auto-examen. Donc, préférablement juste après sa toilette. Donc, elle peut utiliser donc une huile de massage pour pouvoir se palper les seins et pouvoir vérifier s'il y a une anomalie au niveau de ses seins. Donc, en levant peut-être le bras, en touchant, palpant le sein et en regardant, vérifiant s'il y a des décharges ou bien des malformations, des,
des ganglions ou bien des nodules qui se forment ou quelques signes étranges qui sont inhabituels. Et cela au moins 2 fois, enfin 2 ou 3 jours après ces périodes. Donc voilà ce qu'il faut recommander aux femmes. Yes. Now, if we find any lump or any change in the breast that warrants further evaluation, the simplest and the best thing to be done is either a mammogram or an ultrasound in young females. Preferably, a mammogram is a very basic and a very good screening technique to identify any lesions of the breast that require evaluation. A mammogram essentially is an X ray of the breast wherein the breast tissue is compressed across two plates and a beam of radiation is projected. And as we can see, an abnormal tumor can be picked up very beautifully on the X ray film. Mm. Donc, ici, c'est donc l'approche pour pouvoir euh, gérer ce genre de cas. Donc, pour une jeune dame ou une jeune femme qui ressent après auto-examen, si on constate donc une anomalie au niveau du sein, donc il serait bien d'aller avec la mammographie. Donc, la mammographie, c'est une technique qui permet de pouvoir avoir donc une capture ou bien un film du, du sein. Donc, ça permet de pouvoir sortir les tissus ou bien l'ensemble des tissus du sein ou bien de la mamelle sur le truc. Donc, vous pouvez le voir ici, on a trouvé le cancer. Enfin, on a capturé une photo du cancer et ça paraît très, très clairement au niveau de la mammographie. Yes, sir. Now, when we are suspecting breast cancer, we assess for the history of the patient, menopausal status, a thorough physical examination, routine evaluation like blood counts, liver, kidney, and cardiac status, a mammogram like we discussed, an MRI and biopsy definitely would be needed to confirm the disease. And for the assessment of regional lymph node and metastatic disease, there are further tests that are done along with the examination. Ouais. Donc, lorsque nous avons un patient à notre niveau, nous procédons à l'historique du patient. Nous avons donc, nous évaluons si le patient est donc à la ménopause, a-t-elle la ménopause ou non. Donc, ces conditions, examen physique, tout ce qui a trait aux tests sanguins. Nous avons également les tests donc, des, des reins, les tests liés au cœur et tout ce qui a trait avec donc les fonctions alcalines de la personne. Ensuite, nous avons pour les tumeurs primaires, donc nous essayons d'évaluer la condition physique de la personne, la mammographie, donc l'échographie du sein, l'IRM, et nous faisons la biopsie. Donc, il y a différents types de biopsies. Donc, ici, nous avons la biopsie creuse. Et donc, nous avons également pour l'évaluation des régions atteintes par des nodules. Donc, nous faisons la même chose, l'évaluation physique, ensuite l'échographie et l'échographie guidée par la biopsie, bien sûr. Et donc, pour les cas de métastase, nous avons donc d'autres tests additionnels que nous faisons en plus de ce que nous avons cité préalablement. Now, for a definite diagnosis of any cancer, we require a tissue diagnosis that requires a biopsy. Unlike what many people feel that a biopsy could be dangerous and could actually spread the disease, that is very untrue. Basically, a biopsy done in a guided way is essential and does not cause any physical harm. What we are seeing in this particular picture is an ultrasound guided biopsy from a mass in the breast, which can be safely done as an OPD procedure. Yeah.
Donc ici sur cette image, nous voyons donc une biopsie qui est effectuée avec l'appui d'une sonographie guidée, c'est-à-dire d'une échographie guidée. Donc, généralement, les gens pensent que le fait de faire des échographies, enfin les biopsies, que c'est dangereux, que ça peut peut-être répandre la maladie. Or, on ne peut pas être plus loin de la vérité. Donc, la vérité, c'est que, en fait, si la biopsie est bien faite, elle permet donc, ici, vous pouvez voir qu'on fait une ponction, une ponction d'aspiration des guilles fines. Donc, on fait une ponction et on prélève des tissus euh, du mamelon pour pouvoir, enfin, du sein pour pouvoir examiner ça au microscope. Voilà. Yes. Now, when we classify breast cancer, it could be non invasive or invasive and is further categorized by subtype and stage. Non invasive breast cancers are not florid cancers but limited and early stages or precancerous conditions. This could be ductal carcinoma in situ, which has abnormal cells in the breast ducts, but cancer has not spread beyond the ducts, or lobular carcinoma in situ, where the abnormal cells are there in the milk glands, but they have not spread beyond the glands. Invasive breast cancer is definite breast cancer, which could be invasive ductal carcinoma or lobular carcinoma, depending on whether it is there in the milk duct or the milk gland, and inflammatory breast cancer, wherein cancer cells block the lymph vessels in the skin, causing the breast to appear inflamed. Hmm. OK. Donc, ici, nous avons la classification des cancers. Donc, on classifie les cancers par stade et par... euh, euh, oui, on classifie les cancers par stade. Donc, ici, nous avons les cancers qui sont non invasifs et les cancers qui sont invasifs. Donc, dans les cas des cancers non invasifs, nous avons deux types de cancers. Donc, ici, en anglais, c'est ductal carcinoma in situ, DCIS. Donc, DCIS, donc c'est fait une croissance anormale d'une cellule cancéreuse qui se trouve au niveau du sein, mais qui n'est pas encore répandue, donc totalement au niveau du sein. Donc ici, au niveau de lobular carcinoma in situ, donc nous avons LCIS. Donc ça, c'est pour la cellule cancérigène qui n'a pas encore passé la glande qui produit le lait. Donc, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais en tout cas, donc un cancer qui n'est pas encore répandu plus au-delà de la glande qui produit le lait mammaire, bien sûr. Et ensuite, nous avons les cancers invasifs. Nous avons les cancers invasifs, donc invasive ductal carcinoma. Donc ça, c'est les cancers qui ont déjà dépassé la production enfin, la glande qui produit le lait et donc qui s'est répandue sur d'autres tissus. Nous avons également l'autre invasive lobular carcinoma, ILC, donc qui est le cancer également qui a dépassé les glandes qui produisent le lait et d'autres tissus. Donc, il y a également le cancer inflammatoire, donc le IBC. Le IBC, c'est le cancer qui a donc à un stade où il a déjà atteint d'autres nodules, il s'est répliqué ou dupliqué et il a touché d'autres organes tels que la peau. Et on commence par constater donc d'autres causes externes. Voilà. Yes. Now, other types of breast cancer could be angiosarcoma, phyllodes tumor, Paget's disease of breast, and triple negative breast cancer. Basically, breast cancer subtypes are based on the type of the receptors that are present on the cancer cells, and they are identified by what we call as immunohistochemistry of the biopsies. So, based on that, we can classify breast cancer as hormone receptor positive breast cancer, HER2 positive breast cancer, and triple negative breast cancer, because the three receptors that we look for are estrogen receptor, progesterone receptor, and HER2. So if all the three are negative, we call it triple negative breast cancer.
The stage of breast cancer, like all other cancers, could be stage 1 to stage 4 based on the size of the tumor and how far it has spread to other parts of the body. Donc, ici, nous avons donc les types de cancer et les sous-types de cancer. Donc, je vais vous épargner donc noms techniques, mais vous pouvez les lire ici. Et ici, on a donc les sous-types de cancer, donc où on fait les examens sur les hormones, les récepteurs positifs. Donc, si les hormones récepteurs positifs du cancer de sein sont négatifs, et si le R2 est négatif, enfin positif, et nous avons également le triple negative breast cancer. Donc, les trois sont des sous-types de cancer. Nous avons également les cancers, les stades de cancer. Donc, nous avons du stade 1 au stade 5 ou du stade 1 au stade 4, donc en fonction du type de cancer. Donc, voilà à peu près comment le cancer se. So, to summarize, the various types of breast cancers could be non invasive or invasive. Talking about invasive cancers in detail, it could be invasive lobular or invasive ductal cancer and other rare types. So, most of the cases, that is 80% of the cases, are basically invasive ductal carcinomas that start in the cells lining the milk ducts. Yes. Donc, ici, nous avons un récapitulatif ou bien un résumé donc, des types de cancers. Nous avons les cancers non invasifs et les cancers invasifs. Les cancers non invasifs, nous avons donc LCIS et le DCIS. Donc, le LCIS, comme nous avons dit, c'est un cancer bénin et il n'est pas aussi dangereux. Donc, sa condition, c'est qu'il n'est pas très dangereux. Donc, nous avons le DCIS. Il peut se développer donc, pour devenir un cancer de sein qui sera invasif. Et maintenant, nous avons les cancers invasifs à droite. Donc, les cancers invasifs, nous avons le ILC, le IDC et des cancers de type rare. Donc, le ILC, donc, il commence au niveau des lobes. Et donc, le IDC, c'est les cancers qui s'alignent, qui attaquent donc, les cellules productrices de lait mammaire. Et donc, nous avons les cancers de type rare, qui sont les inflammations et d'autres diseases qui en découlent. Yes, sir. Now, how does an oncologist decide on the stage of the cancer? So, as we know, that it could be stage 1, 2, 3, or 4, and it depends on the tumor size, the number of lymph nodes involved, the spread of the cancer, how far it has spread locally and to other parts of the body, and this really affects the survival rate. That's why it's important to know the stage, because even in stage 3 diseases, we are able to actually operate and offer everything. But as we can see, the survival rate is around 100% in stage 1 diseases, and it goes down to as low as 20% when we talk about stage 4 diseases. Although these days, with improved techniques and with better medicines, the survivals have improved, but still it's important to know the exact stage in every case. Il est très important pour les docteurs de déterminer nous sommes à quel stage en particulier du degré du cancer. Parce que les degrés dépendent donc de la taille de la tumeur, à quelle proportion est-ce que la tumeur s'est répandue dans l'organe, ou bien de quels sont les organes que cette tumeur a affectés. Et donc, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et en fonction de cela, on pourra donc trouver le diagnostic et le traitement approprié. Parce que même au traitement, au stade 3, donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a un taux de survie qui peut atteindre jusqu'à 61%. Même au stade 4, nous avons 20%, mais avec les technologies avancées d'aujourd'hui, on peut
amélioré. Donc, il y a toujours un taux de survie avec l'opération et d'autres techniques. Voilà à peu près ce que nous pouvons retenir. Why is it important to know all these things, and how does um, the stage change? So a lot of people do ask us when we discuss these things in the OPD as to why did it begin and how did it begin. So this particular diagram shows us the progression of breast cancer as to how you can see the milk duct and the milk glands in this particular diagram, and as to how a small abnormal cell is basically growing up in the ducts or in the glands and becoming a little atypical initially, and then what we talked about DCIS and LCIS, it's basically within the cell that the cells have become abnormal, and invasion basically means that it has started spreading to the outside area. That is when you can see the breach in the duct wall, and slowly when the cancer cells break open and reach the blood vessels, it or the lymphatics, it can actually spread to other parts of the body, and that is how diseases become metastatic. Sorry. Donc, vous pouvez voir ici comment est-ce que le cancer se développe et comment ça commence. Donc, nous pouvons voir, comme nous l'avons dit, euh, par rapport au cancer non invasif et le cancer invasif. Donc, ça commence par les cancers non invasifs, donc le DCIS dont on a parlé et le LCIS dont on a parlé. Donc, le DCIS et le LCIS, c'est juste pour dire que le cancer est toujours bénin et il n'a pas encore atteint ce stade de métastase ou le stade où il se répand dans tout le corps. Et vous pouvez voir que ici, au niveau une fois que ça a passé le stade bénin, donc il rentre dans les canaux, donc les galactophores. Et dans ces galactophores, le cancer qui atterrit dans ces galactophores peut facilement atteindre les vaisseaux sanguins et d'autres cellules sanguines pour attaquer et affecter d'autres organes. Donc voilà à peu près comment est-ce que le cancer évolue. Yes, sir. Now, it's very important actually to evaluate some of our patients further with CT scans or PET scans, because as we can see, even on a mammogram, it can be very difficult to pick up early stages. For example, in this particular picture, um, which is a mammogram film, an invasive lobular carcinoma is so difficult to pick up because it looks almost normal. So that is why an experienced radiologist should be looking and reporting a mammogram. And whenever we have any doubts, we should refer a patient to a surgical oncologist or a medical oncologist so that if needed, an MRI of the breast can be done, a guided biopsy, or further scans can be done so that we can pick up breast cancers early. Donc, il peut arriver quelquefois que même avec la mammographie, par exemple, ça c'est un film de la mammographie ou bien c'est une capture de la mammographie, mais on n'a pas réussi à forcément identifier, c'est pas évident qu'on puisse identifier quelquefois le début d'un certain type de cancer. Donc, par exemple, ici, nous avons un cancer lobaire ou lobulaire qui commence et qu'on n'a pas peut-être vu ou qu'on peut, dont on peut échapper au niveau euh, de la mammographie. Donc, il est très important de recommander le patient ou de faire suivre le patient par un oncologiste, chirurgien ou un oncologiste spécialisé pour pouvoir faire d'autres tests additionnels tels qu'un scanner ou peut-être d'autres tests plus spécifiques tels les IRM. Yes, sir. Now, this is a picture that shows inflammatory breast cancer with a lot of redness and warmth on the tissue. Um, to look at times when we are sitting in a peripheral OPD, it might look like cellulitis or an infection, and we might actually try using a course of antibiotics to see if a person responds. But this could be inflammatory breast cancer, and only when we keep this as a possibility in our mind will we send it across to a surgeon or a specialist for an opinion, because at times it's very difficult to distinguish between
such entities in the OPD without an evaluation or a follow up. So that is something that we should keep in mind. Yeah, donc, à vue d'œil, nous pouvons penser que ça, c'est juste une infection ou bien des brûlures ou bien des celluloses qui ont affecté le corps. Mais en réalité, ça, c'est des signes de cancer inflammatoire. Et pour ce faire, il faudrait donc envoyer ce type de patient pour faire des tests additionnels ou le faire suivre par un spécialiste pour pouvoir prévenir ou savoir quelle est la méthode ou le traitement adapté pour pouvoir, parce que en faisant une assumption, c'est-à-dire un préjugé en disant, OK, peut-être que ça, c'est juste une infection, on va utiliser les antibiotiques et ça ne va pas répondre. Donc, voilà. So the treatment of breast cancer is very multifaceted, not just for young adults, but even for patients with any age group. When we see the type of modalities that can be employed and the various factors that we need to keep in mind, um, you know, it is not a very simple disease to treat. So there are local therapies that are needed. There are endocrine therapies that can be offered. There is chemotherapy, and there are genetic factors that can be looked at and treated based on what we find by genetic evaluation. Along with that, we also have to consider fertility and premature menopause and manage it. The sexual health and body image of a person needs to be maintained. There is psychosocial functioning that needs to be looked upon, and the functioning of the role and the rehabilitation of a person post treatment. Among local therapies, we have surgery as well as radiation that can be offered. So, when we talk about treatment of breast cancer, our entire focus at times is about surgery. But what we don't understand is that surgery is only one part of a person's treatment journey, and it may not be the first step. In a lot of cases, what we do is give chemotherapy initially, reduce the bulk of the disease, and then assess for surgery. So that's why there is a lot that needs to be done, and we should counsel our patients accordingly, because at times, um, the OK. first Donc, word. Yeah, yeah, please no, tell me. you can, OK, OK. No, 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 you can finish your explanation. Right. So what I was trying to say is that at times the first word that is put across by the primary physician who has seen the patient, because when we tell our patients that it is surgery that is curative, a lot of our patients get operated and they feel and they are convinced that the disease is out, and that's why no other modality of treatment is really all that needed. And that's not true. So, when we counsel our patients that it's going to be a long journey and surgery is one part of the treatment, so people are more convinced about taking chemotherapy and hormonal treatment for a couple of years based on what the extent of disease is. Yeah, please proceed, sir. Yeah. Donc, ici, nous avons la gestion multifacette ou multidimensionnelle du cas de cancer. Mais donc, généralement, quand on parle de cancer, les gens pensent directement à la chirurgie. Or, la chirurgie n'est pas forcément peut-être la première étape ou n'est pas la seule manière de gérer ou de traiter un cas de cancer. Donc, nous avons ici tous les cas de cancer qui ont été énumérés. Donc, la thérapie locale, donc, elle peut inclure tout ou non la chirurgie. Nous avons la thérapie endocrine, donc la thérapie avec les médecines ou les médicaments. Ensuite, nous avons la chimiothérapie. Nous avons nous pouvons évaluer ou également gérer la fertilité ou bien la prématurité de la ménopause du patient. Nous pouvons également voir la santé sexuelle ou l'image du patient. Nous pouvons voir également la génétique du patient. Nous pouvons voir également le fonctionnement physiologique du patient. Donc, tout ça, ça
intervient dans la gestion du cas de cancer. Mais généralement, nous pensons directement à la chirurgie. Et même avec la chirurgie, des patients pensent que non, après la chirurgie, on n'a plus besoin de quoi que ce soit, tout le reste est superflu. Or, ce n'est pas le cas. Il faut expliquer aux patients que c'est tout un parcours et que c'est étape par étape qu'il faut aborder la gestion du cancer. Yes, sir. Yeah. So, decision making based on the cancer subtype is something that has come for the past few years now. Whenever we are talking about invasive breast cancers, it could be invasive ductal or invasive lobular cancers, we divide them into various subtypes: HER2 positive, hormone receptor positive, HER2 negative, hormone receptor positive, HER2 positive, which is triple positive, and if all the receptors are negative, triple negative breast cancers, which has been abbreviated as TNBC. So, based on these particular permutations and combinations, we decide as to what is going to be our primary treatment for these patients. Now, for example, when we talk about hormone receptor positive, HER2 negative cases, our cancer growth is influenced by hormones, and that is why we are going to offer surgery and chemotherapy definitely, but we are going to prioritize hormone treatment in these cases. In patients where hormone receptor is positive and HER2 is positive, we are going to be giving hormones as well as anti HER2 treatment. And similarly, when we are dealing with the triple negative breast cancers, neither HER2 nor hormones are drivers for this particular type of cancer. So, what we can offer is immunotherapy before surgery to reduce the extent along with chemotherapy, and definitely surgery at one point of time if it is early. And based on the extent of the disease, if it's a metastatic disease, then certainly surgery is out of question. But definitely, uh, based on the type of the subtype, our choice of therapy that we offer changes. Yes, sir. Donc, nous voyons que ici, que ce soit le ILC ou le IDC, que nous avons déjà défini, nous avons donc les sous-types de cancer. Et en fonction de ces sous-types de cancer, l'approche peut varier. Donc, nous avons le R2, donc ça, le R2 positif et le HR2 positif, qui est, enfin, HER2 positif, qui est le que, voir qu'en fonction, il y a, par exemple, le premier cas à gauche ici, le HR plus le HER2, donc négatif, nous avons un cancer. La croissance du cancer influe sur les hormones. Et pour ce faire, donc même si on fait la chimio ou on fait la chirurgie, on aura à lui administrer ou à adopter une approche donc hormonale. On va les hormones pour pouvoir traiter ce type de patient. Et donc, dans l'autre cas également, nous aurons, par exemple, cette croissance du cancer va influer sur les hormones et sur le HER2. Donc, en fonction du type de cancer et ainsi de suite jusqu'au cancer métastasique. Donc, au niveau du métastasique, on n'a pas besoin de chirurgie dans ce cas, mais on aura quand même d'autres approches qui vont varier. Now, if we are dealing with early breast cancer, and if the tumor size is less than 2 centimeters and surgery is possible, we proceed with what we call as breast conserving surgery. If there is no wish for conservation of the breast, and if it's not possible, or if the disease is actually a little spread, we can consider surgery completely. Um, and if the tumor size is more than 2 centimeters, or if there is a potential downstaging that is possible, we always consider induction therapy, that is chemotherapy and a combination of chemotherapy and immunotherapy in certain cases, based on which We we can cannot. decide whether, yeah, based on which we can actually decide whether we have
to go in for a complete surgery or a selective surgery. So basically, we can offer breast conservation in many of our patients based on the response that they can give to the initial therapy that we can offer in some cases. Yes, sir. Yes, sir. Could you please translate? Am I audible? Yes, doctor, you are. I think there is network issue at his end. Okay. Now. Vinegar, hello. Yes, sir. Carry on, Yeah, sir. could you please translate? Okay. Because I was saying it was breaking, I don't know, it's from my end or not. Oh, so, okay, I will translate anyway for what I have heard. Ok, donc en fait, nous avons ici donc les étapes du cancer, surtout quand c'est détecté à temps, c'est-à-dire précocement. Donc, si par exemple, nous voulons conserver le sein et que la tumeur est inférieure à 2 cm, donc on peut, euh, on peut choisir l'option de donc, faire une chirurgie totale pour pouvoir enlever la tumeur et ensuite garder, conserver le sein. Maintenant, si la tumeur est donc supérieure à 2 cm et donc la chirurgie n'est pas possible et donc on souhaite conserver le sein, donc on peut donc utiliser d'autres méthodes telles que on va donc essayer donc d'accompagner le patient avec d'autres techniques, d'autres médecines, enfin d'autres médicaments, etc. Nous avons ensuite, si le sein, si le sein ne doit pas être conservé ou ne peut pas être conservé, donc dans ce cas, on va faire la mastectomie, c'est-à-dire on va enlever carrément euh, euh, on va enlever carrément le sein ou essayer de le restructurer ou le reconstruire. Voilà à peu près les différents types en fonction du cas. Donc, on décide de ce qu'il y a. Um, Now, if our patient has an estrogen receptor positive disease, we can offer a combination of chemotherapy and hormones. And if the patient also has HER2 positivity along with that, we can offer what we call anti HER2 therapies, which are antibodies that act against that particular receptor and help in controlling the disease. At the same time, if our patient is estrogen receptor negative and is HER2 positive, we offer anti-HER2 therapies. And if the patient has no positive receptors, that is, it's a triple negative disease, we can offer surgery, chemotherapy, and immunotherapy in certain cases. So, why is it important? And this particular diagram basically tells us the same thing that we've been talking about, but it shows us that a certain method is followed in choosing the type of therapies for our patients because it matters a lot in downstaging the disease as well as giving them the best possible outcomes. Yes, sir, please translate. Ouais, donc, ici, nous voyons également un récapitulatif de ce que nous avions dit tantôt. Donc, si nous avons un HER2 positif, donc si nous avons des récepteurs hormonaux positifs, donc on peut faire la chimiothérapie et ensuite on peut ajouter donc les hormones. Maintenant, si nous avons un HER2 négatif ou que ce que nous appelons le triple négatif, donc en ce moment, donc nous pouvons donc ajouter nous pouvons donc voir des anti-récepteurs, anti-récepteurs, ce sont des anticorps qui préviennent ou qui empêchent donc les récepteurs d'être présents.
Donc, ainsi de suite, nous avons également les deux autres cas. C'est un peu pareil qui nous permet de pouvoir savoir à chaque cas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire exactement pour pouvoir pallier à ça. Donc, au dernier cas, par exemple, si nous avons le R2 négatif, donc nous pouvons utiliser la chimiothérapie, nous pouvions utiliser les hormones, nous pouvions utiliser donc les trois types de gestion dont nous avions parlé. On pouvait tous les utiliser à ce niveau. Yes. Now, there are um, cases of breast cancer that are rising among young females, and as we can see in this particular figure, that in the age group up to 44, we can see that around 10% of our cases are coming in that age group, but this number is significantly rising, and that's why we need to be a little watchful, because this is somewhere where our early screening programs also don't feature, and it's this population that needs to be educated enough. And as we can see, even the cases in the 20 to 34 age group are also slowly and steadily rising. Yes, so please translate, sir. Mm. Donc, yeah, donc, ici, nous avons un graphique qui nous montre à peu près que l'âge ou bien la tranche d'âge au niveau des jeunes dames qui font face au type de cancer dont nous avons parlé. Donc, il y a une croissance au niveau de ce groupe d'âge qui est entre 20 et 24 à 25 ans d'âge. Donc, c'est les jeunes d'âge. Nous voyons que 10% des cas de cancer, des nouveaux cas de cancer déterminés ou sont observés dans cette tranche d'âge. Donc, c'est pour cela que les médecins et les praticiens doivent être assez très regardants par rapport aux symptômes du cancer. Now, what are the risk factors for breast cancer among younger women, and what should be done to basically keep people educated so that they can pick up early signs? So, most common cause that we are finding is increased body mass index and obesity, smoking, alcohol, physical inactivity, which is actually contributing to obesity. Better socioeconomic status is also considered a factor, uh, certain types of contraceptive methods, and late pregnancies or no pregnancies, and reduced breastfeeding. Along with that, certain high penetrance genes like BRCA1, BRCA2, TP53, and basically a lot of genetic factors are also contributing to breast cancer among young women. Along with that, chest radiation in childhood can also be a factor that contributes to breast cancer among young women. Yes, so please translate. Yeah. Donc, nous avons ici les risques et les facteurs qui peuvent causer les cancers de sein au niveau des jeunes femmes et qu'est-ce qu'il faut faire pour les éduquer et les conseiller pour pouvoir détecter les cancers précocement ou à temps pour une prise à charge optimale. Donc, nous avons le style de vie, donc nous avons la consommation d'alcool, les dames qui fument ou bien l'obésité. Donc, si la masse corporelle augmente compte tenu de l'inactivité ou du fait que les gens ont un statut socio-économique meilleur que leurs conditions d'avant. Nous avons également donc grossesses. Donc, nous avons les grossesses et le manque de grossesse ou l'absence de grossesse ou les grossesses tardives. Tout ça, ça peut contribuer à... Nous avons également les gènes, enfin, quand je dis la génétique, donc tout ce qui a trait aux gènes qui peuvent contribuer. Or, les méthodes contraceptives au niveau des femmes, il y a les méthodes contraceptives qui peuvent contribuer. Nous avons la pénétration, la faible pénétration des gènes également peuvent contribuer à tout ça au niveau de la faible ou la haute ou la pénétration modérée des gènes, ça peut contribuer. Nous avons également l'inactivité, comme je disais, qui peut contribuer au cancer. Bien sûr.
Yeah. So when we talk about genetic factors, as we can see in this diagram, for every organ, whether it is the digestive system, whether it is the ovaries, the uterus, the kidney, um, it, uh, be it the thyroid, every cancer type has been associated with a lot of high penetrance genes, which actually can predispose people in the family for having a higher chance of developing that particular cancer. Just like that, as we can see in this diagram in the lower half, breast cancer is also highly associated with ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, and a number of other genes that can predispose people of the family to be associated with this particular disease. Donc, nous avons les cancers dans moitié inférieure de ce diagramme. Nous voyons que le cancer peut être associé par la haute pénétration des gènes. Donc, ça dit de façon génétique, il y a des gens qui peuvent être enclins à développer des signes de cancer compte tenu de leur génétique. Et donc, ça, c'est généralement dû à tout ce qui a trait aux organes. Ça peut être au niveau du rein, au niveau des poumons, etc., etc. Donc, voilà à peu près ce qui peut être également une cause des cancers. Yes, sir. Now, when we talk about chemotherapy regimens, a lot of us actually feel that age is something that we need to keep in mind. Yes, age is a factor, but it's not the only decisive factor. What basically needs to be kept in mind is the extent of disease, the biological tumor characteristics, and what we are expecting. Because at every age, we can offer some sort of chemotherapy to our patients, and that's why the fright and the fear of our patients for chemotherapy should be put to rest, because at every age there are some regimens which can safely be given to our patients. Donc, nous avons également ici donc, la chimiothérapie, donc le régiment ou bien, je peux dire, le degré de chimiothérapie que nous pouvons donc administrer à nos patients. Donc, l'âge n'est pas un facteur décisif. Cependant, nous pouvons dire qu'en fonction de l'âge du patient, et nous pouvons donc déterminer quel degré ou bien quelle proportion de chimiothérapie peut être attribuée à ce type de patient. Donc, nous avons les facteurs pronostiques. Nous avons également les maladies extend la taille ou bien l'extension de la maladie. Nous avons également donc, les caractéristiques biologiques de la tumeur. Voilà tous les aspects que nous pouvons utiliser pour pouvoir savoir quel type de traitement donc, que nous pouvons additionner aux patients. Yes, sir. Now, in many of our early breast cancers, we can actually avoid giving chemotherapy based on the type of disease. For example, if we are talking about a hormone receptor positive early breast cancer with minimal nodal involvement, there are a sort of gene expression profile tests that are available, like Oncotype DX and Prosigna, which can tell us the risk of cancer recurrence in 10 years. And based on that, if we find that our patients are having a low risk, we can just avoid chemotherapy and reserve it only for people who are at a higher risk. Now, this is something that is given to only a small subset of our population. This is early breast cancer, node negative, hormone positive cases. Please translate, sir. Donc les patients de R2 négatifs, on n'est pas obligé de faire de la chimiothérapie pour eux parce que on peut, comme ça affecte les hormones, on peut utiliser les hormones pour pouvoir les accompagner. Et donc pour cela, on réserve donc la chimiothérapie pour les cas les plus poussés où on a besoin forcément de la chimiothérapie. Donc c'est pour cela qu'on n'est pas obligé de
première, enfin, d'aller directement avec la chimiothérapie dès qu'il s'agit de ce type de, de cancer, parce que nous avons d'autres méthodes, par exemple, onco type DX, qu'on peut utiliser pour cette méthode pour pouvoir accompagner le patient. Ça nous permet de savoir quelle est la capacité de récurrence ou bien la possibilité de récurrence de ce cancer en particulier. Now, a lot of our patients have or develop menopausal symptoms during and after treatment. A lot of our young patients develop early menopausal symptoms, and that is why we need to minimize the irritants, use a good amount of medications for local control of such problems, try and limit our use of vaginal hormones in certain cases, as has been mentioned, and some amount of psycho-oncology and pelvic floor exercises can also be given for such symptoms. Now, these are the type of problems with which people actually meet their primary care physicians after treatment or during treatment, because in a comprehensive cancer setup at times such symptoms get ignored, or people feel a little shy while discussing these problems, but they matter a lot to our patients. And when we are looking at long term survivals, such problems can bother people for years together, and many of our patients might not, and many of the doctors also might not know that these are easily manageable. That is why it's very important to put this point across. Yeah, please translate, sir. Donc, ici, il est très important de savoir comment gérer donc, les symptômes de ménopause. En fait, il y a à cause du traitement du cancer, il y a certains patients ou la plupart des patients qui développent une ménopause précoce. À cause de cette ménopause précoce, donc, les patients sont donc affectés, ils sont psychologiquement atteints. Donc, pour cela, il faut franchement avoir un suivi méticuleux. Il faut que les docteurs soient avisés et qu'ils puissent éduquer les patients par rapport à ça. Parce qu'il y a des méthodes très simples pour pouvoir accompagner les patients dans ce sens. Donc, nous pouvons utiliser, éviter donc les hormones vaginaux si possible, mais dans les cas où donc, ce n'est pas nécessaire. Et également accompagner les patients sur plusieurs dimensions de leur traitement en observant ce qui a trait à leur ménopause pour pouvoir les. Similarly, management of bone health is also important. A lot of our patients, while they are on treatment, especially hormonal treatment, can develop weak bones. A lot of our patients who are above the age of 65 might already have weak bones and maybe at a higher chance of osteoporosis. And that is why monitoring by BMD and DEXA scan every 2 years or annually based on our patient's baseline condition should be prioritized, and use of zoldronic acid, bisphosphonates, or denosumab should be considered based on what it is needed. So that's when our patients come on follow up. At times, such things can be missed. So bone health is something that we need to keep in mind for years together after the treatment is over. Also, yeah, please translate. Donc, nous devons garder à l'esprit la gestion des os du patient. Généralement, après le traitement, les patients ressentent une faiblesse ou bien un affaiblissement des os. Donc, les patients au-delà de 60, c'est-à-dire 60 ans, ont déjà des os qui sont affaiblis. Et donc, avec le traitement en plus, donc ça va ils sont enclins ou bien ils ont un risque élevé de développer l'ostéoporose. Donc, pour cela, nous devons pouvoir accompagner ces patients et suivre de très près avec ces techniques-là pour pouvoir savoir où est-ce que les patients en sont. Et ça, c'est un suivi continu sur 2 ans, 10 ans, etc., continuellement, aussi bien, enfin, aussi longtemps que les données du patient le permettent. Donc, qu'on puisse les suivre pour pouvoir les accompagner dans ce parcours. Yes, sir. The other factor that we need to keep in mind, and this is the last major point that we are discussing, is
fertility after breast cancer. A lot of our patients desire to have children, and because of rising cases among young females, at times having children becomes a bit of a problem. That's why there are certain techniques that we can use to preserve the ovarian function of women undergoing treatment. Chemotherapy can be a major deterrent in ovulation and the health, reproductive health of patients generally. So that's why the choice of chemotherapy drugs is one thing that needs to be kept in mind. Cryopreservation or embryo preservation is something that absolutely should be considered in women who desire to have children. And if that is not possible in the initial phases, GnRH analogs during chemotherapy are recommended to preserve ovarian function so that we can have some amount of ovarian reserve after the treatment is over, and a normal pregnancy can be considered or attempted later on. So, OK. if Donc, we, yeah, yes. Donc, la fertilité, la préservation de la fertilité, parce que la fertilité représente un problème considérable juste après le traitement des patients. Et pour ce faire, nous avons des techniques pour pouvoir donner une chance aux patients de pouvoir avoir des enfants plus tard. Et parmi ces techniques, donc, nous pouvons soit faire un prélèvement GNRHA pour pouvoir garder donc, des embryons ou garder donc, des tissus qui permettent aux patients de pouvoir avoir des enfants plus tard, ou bien nous pouvons faire la cryopréservation pour pouvoir également donner une chance aux patients, ou carrément aller directement avec la première méthode, méthode principale, qui est la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie est recommandée pour préserver les fonctions ovariennes. at times, even interruption of the hormonal treatment can be attempted in certain patients. And we've seen it in certain trials that it does not really increase short term risk of breast cancer recurrence, but still, this is all very early data, and it should be done only with prior consultation with the treating oncologist. Yeah, please translate, sir. Donc, donc quelquefois, donc là, pour avoir de grossesse après traitement du cancer, donc nous avons des interruptions temporaires, donc endocrines, du traitement endocrine, et cela permet donc d'augmenter donc sur le risque à court terme donc du cancer. Donc ça, mais il faut le faire très, très, très tôt. Donc ça, c'est une méthode qu'il faut faire très en aval. Donc, Now, we'll just go through a case scenario and take up questions along with this. So, we have a 57-year-old female who undergoes a needle biopsy of a breast mass, and the diagnosis is infiltrating ductal carcinoma. So, how are we going to stage this disease, and what are the important prognostic factors? So, when we're talking about staging of this particular disease, we'll probably go ahead with a thorough physical examination. We will get a mammogram, a chest x-ray, an ultrasound, and a bone scan to understand the extent of the spread. And we are also going to get ER, PR, HER2 testing on the biopsy to see how important and what sort of the cancer subtype it is. And based on the stage and the age of the person, that is what is going to decide on the prognosis. Yeah. Please translate, sir. là, nous avons donc des cas de scénario que nous allons étudier ou examiner pour pouvoir comprendre à peu près comment est-ce que nous détectons le cancer et comment nous le traitons. Donc ici, nous avons une femme de 57 ans donc, qui est passée par la ponction, la ponction d'aspiration avec aiguille fine et donc qui avait une masse de cancer donc, dont on a enlevé la pathologie. Donc nous allons voir à peu près comment est-ce que nous faisons la mammographie, les différents tests pour pouvoir voir comment est-ce qu'on évolue. Yes, sir. Yeah. So, another case of a 38-year-old female who's scheduled for a complete surgery or a mastectomy,
and a sentinel lymph node biopsy. She's concerned about her appearance and would like to know her options for breast reconstruction. So, what are the options that we can consider? So now this is what we were discussing earlier, and we basically need to know the stage of the disease. So, for example, if we have all the scans done, if we have a PET scan done, and if we actually know that it's only a single lesion that is there in the breast, we can see whether we can give some chemotherapy or immunotherapy beforehand to reduce the extent of the disease and then plan a surgery. The second thing is we can do a breast conservation surgery for this particular cancer and top it up with radiation later on along with chemotherapy based on what the type of the disease is. However, if the disease is multicentric, that is, it is involving different parts of the same breast, then probably conserving the breast is not going to be possible. So this is what we can Donc, educate our patients with when such things are coming across. donc ici, nous avons donc un patient de 38 ans, une jeune dame de 38 ans qui a programmé pour une mastectomie. Et donc, nous allons donc pour procéder de quelle façon? Quelles sont nos options? Et ce que nous disons, nous allons d'abord voir quel, où se trouve, si on a donc tous les tests établis, les imageries, donc IRM, etc., etc. Donc, ça nous permet de pouvoir savoir est-ce que c'est un seul nodule, est-ce que c'est une seule tumeur, ou bien c'est une tumeur répandue ou qui est démultipliée. Donc, en fonction du résultat que nous avons sur les scanners ou bien sur les tests, ça nous permet de savoir quelle approche. Donc, au niveau c'est-à-dire si on prend le premier cas où c'est un seul nodule, donc on va directement penser à conserver le sein sans toutefois l'enlever, mais on va donc faire la chimiothérapie et utiliser d'être méthode hormonale pour pouvoir détruire la tumeur. Mais Yeah. on ne Hello. pourra pas faire. Donc, Yeah. So with this, we are at the end of our presentation. I would like the members of audience to ask any questions if they have any doubts. Thank you, Doctor, for the wonderful presentation. It was highly informative. We do have some questions from our doctors who responded on our RSVP form. So, the first question is from Dr. Morris Kumwama. He's asking, speaking of biopsy, I would like to know from which specific region the tissue sample should be taken and what the sampling technique is. Hi. Thanks, Dr. Morris. It is a very, very important question that you've asked. When we talk about the site of biopsy, it's usually a guided biopsy that we do in cases of early breast cancer. For example, if somebody has a lump in the breast, we would actually want to address and take it from the lesion itself. The technique is simple. It's basically simple histopath that we are doing. We're not doing anything fancy. Simple fixation of the tissue and a histopath to diagnose the disease. And after that, we are performing immunohistochemistry for deciding on the estrogen receptor, progesterone receptor, and the HER2 status of the patient. Uh, if on the IHC the HER2 status is equivocal, there is a FISH test that we do for confirmation of the HER2 status. Now, this is about early breast cancers. When we talk about metastatic cancers, where, for example, the lung, the bone, the liver, and other such organs are also involved, we decide on the most accessible site, which is least dangerous for the patient and can be done in the simplest way. So, a lot of times we are doing liver biopsies or lung biopsies to confirm and prove that a disease is indeed metastatic. Having said all this, there have been a number of cases where we've even diagnosed metastatic breast cancer on bone marrow biopsy when patients have come to us with severe anemia, or the patients have been so sick that they have bone marrow disease and they cannot be taken up for any other biopsy without significant risk. So, personally, also, I've done a lot of bone marrows wherein we've actually found cancer cells in the marrow and done IHC on that and confirmed even the subtype of cancer and done treatment based on that with good results.
Vinanga, can you translate it for Dr. Yes, Morris? yes. Yeah. Yeah, donc, docteur Maurice, voilà pour votre question. Donc, vous avez posé la question de savoir où est-ce que cette biopsie ou bien où est-ce qu'on doit prélever le tissu pour pouvoir l'examiner. Donc, il a dit on ne fait pas quelque chose d'extraordinaire pour les cancers détectés donc à temps, c'est-à-dire les cancers précoces. Donc là, on fait la fixation du tissu cancérigène ou bien de l'organe cancérigène et donc on fait la ponction et on aspire donc pour pouvoir prélever l'élément avec donc tous les accessoires tels que l'œstrogène, etc., etc. Mais pour les cancers avancés ou bien les cancers métastasiques, donc à ce niveau, nous allons essayer de prélever le tissu cancérigène seulement dans la partie la moins risquée pour le patient et où on a une accessibilité très facile pour pouvoir atteindre donc le tissu cancérigène afin de pouvoir faire la biopsie. Généralement, c'est comme ça que nous procédons pour pouvoir être à l'abri. Yes, sir. Dr. Robert has asked, what are the causes and major signs of breast cancer? Hi, Dr. Robert. What we are talking about among the causes of breast cancer, most common cause of breast cancer is advancing age. Uh, I mean, with higher age, the chances of breast cancer definitely increase. Also, with that, um, if we are talking about other causes, it is early menarche, late menopause, nulliparity, that is not having any children, late child birth, that is if the age at the first childbirth is above 35, reduced breastfeeding, and smoking, alcohol consumption of any quantity, genetic factors, that is if a first degree relative has had breast or ovarian cancer, and if there are any of the high penetrance genes like BRCA1, BRCA2, B10, and all the other genes that we were talking about, if any of those are positive, these are some of the factors that are involved with higher chances of breast cancer. Along with that, if at all somebody has received chest radiation for any childhood lymphomas earlier, they are also at a higher risk of developing any thoracic malignancy. Donc, ici, nous avons une question qui pose la question par rapport à ce qui, donc les causes du cancer. Donc, nous avions discuté par rapport à ça. Et donc, ces causes sont multiples. Ça peut être donc des causes génétiques ou des causes liées au style de vie. Donc, nous avons la consommation d'alcool, donc les cigarettes ou bien les fumées, les substances, ou bien, donc, il y a eu une exposition au rayon ou bien une exposition à bas âge de la personne. Donc, ça aussi, ça peut conduire au cancer. Donc, nous avons également plusieurs types. Nous avions parlé de l'obésité. Nous avions parlé de différents types de pénétration génétique. Donc, en fonction de tout ce qui a trait. Nous avons parlé également des grossesses tardives. Donc, si vous prenez un enfant très tard, ou bien ceux qui n'ont carrément pas d'enfants, ou bien ceux qui ont des enfants, enfin, ceux qui ont donné trop d'écart entre les enfants. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et dans ce cas qui peuvent favoriser le cancer. Voilà, c'est ça. There's a question again from Dr. Morris. He has asked, does an effective curative treatment for breast cancer really exist? If so, what is the therapeutic protocol? If not, why are anti-cancer drugs used? See, definitive curative treatment for breast cancer absolutely exists for early breast cancer. Stage 1, stage 2, we are finding near about 100% result with the protocols that are based on the type of the subtype. Because for every subtype and every stage of cancer, the treatment protocols are different. Along with that, we need to modify the treatment based on the condition of the patient, the comorbid illnesses of the patient, and the financial feasibility for how much a person can actually afford. Having said that, when we talk about metastatic breast cancer, it's not that we can provide a cure in metastatic breast cancer as of now, but definitely the quality of life and survival has improved a lot
compared to what it was few years back. See, when we talk about breast cancer, it is the most common breast cancer among women. But when we talk about deaths, we are finding most common deaths happening because of lung cancer, not because of breast. So even with stage 4 disease, survivals have improved a lot. And that is the rationale why we are giving treatment to our patients, because the quality of life is something that matters. Their survival matters. Protocols, when we talk about, we cannot really put protocol in one line, because at every age, with every subtype of cancer, and with the condition of cancer, we have to optimize the treatment and make a protocol based on a person. So there's a lot about precision oncology that we're talking about. So we have to customize the plans accordingly. Donc ici, nous avons une question du docteur qui pose la question de savoir est-ce qu'il y a un traitement définitif par rapport au cancer du sein et s'il y en a, lequel? Comment est-ce qu'il faut procéder? Donc la réponse nous avons des résultats qui sont près de 100% de succès ou de taux de réussite pour les cancers de stage 1, enfin, de stade 1 et de stade 2. Donc, cancer stade 1, stade 2, donc si c'est détecté à temps avec les méthodes avancées ou appropriées, on peut avoir un résultat positif. Mais pour les cancers métastasiques, et on ne peut pas dire qu'on a un taux de 100% de réussite ou de taux de survie, mais quand même, il y a une avancée ou une amélioration des conditions de vie et de l'état du patient, donc même au stade 4. Maintenant, si on doit parler du taux de mortalité par rapport aux autres cancers, donc le cancer de poumon prend le dessus sur le cancer de sein, même si on dit que c'est situé au niveau des femmes. C'est-à-dire que quand on considère les femmes, le cancer de poumon prend le dessus. Donc, c'est pour cela qu'on recommande ou on éduque toujours les soit dans la tête que ce n'est pas parce que tu as le cancer que c'est fini pour toi. Tu peux quand même vivre longtemps dans de meilleures conditions. Okay, doctor. So I'll club the rest of the questions and send them over to you through text. Is that okay? Yeah, sure. Okay, so yeah, thank you so much, doctor, for your valuable time and expertise. It was really an insightful session. Thank you very much once again, and thank you to all our fellow doctors for joining, and thank you, Vinega, for the wonderful translation. Yeah, you're Sure. welcome. Thank you everyone for giving me this opportunity, and it was great interacting with everyone. I'll get back with the questions and the replies so that all the relevant replies can be given properly. Thank you so much. Yeah, thank you. We are Thank you, sir. grateful. Yeah. Thank you. Supriya, do you have any announcement to make or not? Yes, I do have an announcement. Okay, so doctors, we are going to organize an online OPD on breast cancer. That will be on Thursday. So you can look for 2 to 3 patients who are diagnosed with breast cancer, and you can bring them to your clinic on Thursday. But before that, on Wednesday, make sure that you share their details with your respective relationship managers. Then the doctor will consult the patients on a Zoom meet. It will be a video consultation. I'm sure it will be really helpful for your patients and for your medical tourism practice as well. Vinaka, you can translate for the doctors. OK, donc il y a une annonce que donc Supriya vient de faire pour le reste de l'équipe, c'est-à-dire que nous, ils veulent faire donc une opération du cancer de sein le jeudi. Donc, elle recommanderait à tous les praticiens ou à tous les médecins que si vous avez des patients, que vous pouvez donc 2 ou 3 patients, que vous puissiez pouvoir les mettre en contact avec votre responsable. Ensuite, vous allez vous connecter le mercredi avec l'équipe pour pouvoir programmer donc une consultation avec le docteur en question. Et ensuite, au niveau du jeudi, vous pourrez donc avoir l'opportunité de suivre donc une session d'opération du cancer de sein avec le docteur. Et donc, ça pourra peut-être vous aider dans votre pratique de chaque jour. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Survey is done. It will be great. Yeah. I'll be looking forward for the consults, and it was great interacting with everyone. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Sahil, once again. Okay. Yeah, thank you. Thank you so Bye-bye. much, the moderator.